Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so we continue with our topic. Okay. So last time you already learned about the trigger. Today we learn about the graph. Okay. Okay, so this one should be 4.2. Okay, so saya salah. Okay, so objective, understand the effect of amplitude, period and phase trigonometric, and then able to draw the graph of the given trigonometric function, and then know how to use transformation of graph to draw the graph of it. Okay, so dalam ni pun buat graph guna Desmos lah. Okay, so kalau soalan suruh guna Desmos, so korang guna. Okay, so kalau suruh buat manual, so buat manual. So dalam ni pun ada guna transformation teknik. Okay, so transformation of graph yang dulu korang tak boleh lah untuk dilupa kena ingat. Okay, so first, okay, so this is the graph for sine. Untuk sine graph. Okay, so sine graph from negative 2 pi until 2 pi. Okay, so mana nak hafal? Okay, so graph sine, the cycle complete S, bentuk dia S. Okay, so daripada sini ni, so okay, so and then dia bentuk S, satu S. Okay, so untuk buat satu S ni dia ada 4 bahagian. So 1, 2, 3, 4. Okay, so bentuk satu S, satu cycle. Okay, so one cycle is S. Tapi S dia S balik lah. Okay. S for sine. Okay, so there is 4 section. So 1, 2, 3, 4. Okay, so this section actually it is refer to the 4 quadrant lah. Quadrant pertama, kedua, ketiga dan keempat. So yang pertama pi over 2, and then kedua pi, ketiga daripada pi sampai 3 pi over 2, dan keempat 2. Okay, so ingat the sign dia. Okay, and this function is odd function because it is symmetric of the origin. Okay, so dia symmetry pada origin lah. Okay, so origin ni di tengah symmetry pada origin tu. So tengok distance daripada sini ke sini dia akan sama sini ke bawah ni. Sama juga dia akan sama dengan puncak bawah, jarak dia. So puncak yang bawah ni ke tengah dia akan sama dengan puncak yang atas ni. Okay, so korang boleh perhatikan. Okay, okay, so saya dah clearkan so korang nanti boleh perhatikan. Okay, so one is positive sign. Okay, so second one is negative sign. So apa jadi pada negative? So if there is a negative in front of sign, so the graph will turn from above to below and from below to above. Okay, so negative. Okay, so kalau belajar daripada transformation of graph, so this sin x is all. So this negative to all sin x. So bila negatif pada semua, dia akan reflect pada paksi x. So okay, so the reflection on x axis. Okay, so yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Okay, so cycle dia tetap sama, dia buat S. Okay, so from 0 degree 0 radian until 2 pi radian. Okay, so complete one S. Okay, so kalau buat lagi satu, korang teruskan kat sini nanti akan jadi satu S. Okay, so tengok yang belakang ni, satu S. Okay, so yang atas ni pun tadi samalah, kat belakang ni satu S. Okay, okay, so this function also odd function because it is symmetry about the origin. And then here graph for cos. Okay, so graph for cos same. Okay, so the cycle. Okay, so the cos will make C. Okay, so C terbalik. Okay, so bentuk C. Okay, start from 1. Okay, so dia akan start daripada 1. Okay, so positive cos dia akan start pada 1. Okay, so kalau tak ingat dia start 1 ke negatif 1, korang ambil lah cos kosong. Dia akan start, akan dapat 1. Okay, so start daripada atas and C.
4 cycle, 4 cycle, 4 section, 2, 3, 4. Okay, so 4 section. Complete C. Sampai ke atas. Okay, so yang sini pun sama, 1 C. Okay, so complete C. Okay, so this function, okay, so for cos x, the graph is even function because it is symmetric about the y-axis, the symmetry. Okay, so daripada sini ke sini, dia akan sama daripada sini ke sini. So ni ke sini pun, dia akan sama ni ke sini. Jarak dia sama. Okay, so this one pun sama. Sini ke sini sama dengan sini. So maksudnya paksi y tu akan jadi dia punya cermin. Okay. Okay, so this one negative cos. So negative cos dia akan turn lah, yang atas ke bawah, bawah ke atas. Okay, so yang atas tadi dia akan jadi ke bawah. So maksudnya dia akan start daripada negatif 1. Okay, okay, so nak hafal fokus untuk kawasan 0 sampai 2 pi lah dulu. Okay, so 0 sampai 2 pi. Okay, so kalau soalan suruh minta sampai negatif 2 pi, kena extend je lah. Extend graf yang sama bentuk. So this is a graph for tan. Okay, so tan ni dia pelik sikit lah bentuk dia macam ya. So dia macam ni. Okay, so dia cuma dia akan ada asymptote dekat pi over 2, 3 pi over 2, negative pi over 2 and negative 3 pi over 2. So asymptote ni maksudnya graf ni tak akan sentuh garisan tu. Okay, so garisan ni so akan sentuh pun, dia tak akan cross. Okay, so maksudnya yang garisan merah akan bawah, dia akan menghampiri line yang saya garis tu, tapi dia tak akan sentuh. Itu maksud asymptote. Okay, so this one graph of tan. So negative tan terbalikkan lah. So yang bawah ke atas, atas ke bawah. Okay, tapi tak apalah, tak ada masalah sangat lah untuk tan, sebab soalan tak tanya sangat pun untuk tan ni. So dia biasa banyak tanya pada cos dan sin. Okay, so now we go to the amplitude, period and okay, so for a greater than 0, okay, so for a greater than 0, a is positive, this a is positive. So the amplitude, period and phase shift for y equal to a sin ax minus b and y equal to a cos ax minus b. So the amplitude is okay, so coefficient of sin or cos. Okay, so perkali depan untuk sin dengan cos ni. Okay, so modulus. Okay. Oh, saya lupa lagi satu. Okay, so before that, kalau korang perhatikan graf sin dengan cos ni, maximum and minimum dia adalah negatif 1 dan 1. Okay, so maximum is 1 and minimum is negative 1. Okay. But cos also same. Maximum is 1 and minimum is negative 1. So kat sini ni 1 sebab perkali depan dia ni 1 lah. Sin pun tadi sama lah, perkali depan dia 1. Okay, so maksudnya amplitude this one adalah ketinggian. And then period, so period is 2 pi divided by a. So a x, so 2 pi dah bahagikan dengan a. Okay, so period dia. Okay, and then phase shift, so phase shift is b over a. Okay, so what is this period? Just now amplitude is the height and the lowest of the graph. Okay, so amplitude ni ketinggian dan kerendahan graf tu. This amplitude is effect on the cycle. Okay, so seberapa jauh dia akan completekan satu cycle. Okay, pada paksi x. Ni more kepada paksi y lah, y axis. Okay, so because refer to the height or lowest. For this one, period, so period refer pada x axis. Okay, so this is the period. Okay, so 1, 2, 3, 4. So one period we have 4 section. Okay, so tadi sampai 2 pi kan. Okay, so ni period ni T dia kat sini lah.
So berapa nilai sini untuk completekan satu cycle? Salah. F okay. Ini untuk sin lah. Untuk cos, okay, so untuk cos okay, so complete one cycle. So here is T. Okay. So ni paksi Y dia. So 1, 2, 3, 4. Okay, so phase shift ni pergerakan dia. Okay. So phase shift ni kanan ataupun kiri. Left or right. Okay. So dia kalau ke kiri, sekiranya dia positif, positif kanan. Okay, so positif kiri. Okay, so kalau dapat phase shift negatif, so dia akan gerak ke kiri. So kalau dapat phase shift positif, so dia akan gerak ke kanan. Okay, so again amplitude is modulus of A, and then period is 2 pi divided by A, and phase shift is B divided by A. Okay, so make sure here if negative B, so we take here positive B. Is here positive B, so we take here negative B. So simbol dia terbalik. Okay. Okay, so example here. Find the amplitude, period and phase shift for the following function. Okay, so for A, amplitude is modulus 2, so which is equal to 2. And then B, period T, so T is equal to 2 pi divided by A. So A is the coefficient of X, so which is 1. So 2 pi lah. Okay. So maksudnya jarak dia untuk 4 section ni paling ujung adalah 2 pi. And then C pula, ni bukan B. Okay, so and then phase shift. Okay, so phase shift is B divided by A. So B is pi. Okay, so negative pi, so we take pi. A is 1, so the answer is pi. And then for the B, so amplitude is equal to modulus negative 3, so which is equal to 3. And then period T, which is equal to 2 pi divided by 3. Okay. And then for the phase shift, so it is equal to, okay, so here positive 4 pi, so we take negative 4 pi divided by 3 divided by A. So the phase shift is negative 4 over 3. Okay, so next this one. Okay, so find the amplitude, period, equation of the graph, and then graph is odd or even. Okay. Okay, so this one example from the given graph. Okay, so amplitude tadi kat mana? Ketinggian ataupun kerendahan graf tu. So ketinggian dia adalah 3, so from 0 until 3. Okay, so amplitude ni kat sini sampai atas tu. Okay, so amplitude is equal to 3. Period, so period is the measurement for the graph to complete one cycle. So satu cycle, kalau kita tengok ni bentuk S lah, kita start daripada kosong. Okay, so start daripada paksi Y. Okay, S. Okay, so pi. Okay, and then equation of the graph. Okay, so for equation of the graph, okay, so we need to use tadi tu lah atas. Okay, so yang mana tadi tu? So Y
So which is y is equal to a sine ax minus b, or y is equal to a cos ax minus b. Okay. So mana nak pilih? So kita tengok bentuk dia satu cycle membentuk S. So since dia membentuk S, so kita pakai sin lah. Okay, so y is equal to a is 3 sin, and then a, so nak cari a kecil tu tak kena cari dulu, and then b, so b this one related to the phase shift. Okay, so tengok S ni, so S ni start daripada kosong, so dia tak ada pindah-pindah mana-mana lah, so meaning tak ada phase shift. So since there is no phase shift, so b is 0. So y is equal to 3 sin ax. Okay, so only left to find a. Okay, so to find a from the period, so to find period, it is equal to 2 pi divided by a. Okay, so the period is pi. Okay, so pi a is equal to 2 pi. So a is equal to 2 pi divided by pi. Okay, so the answer is 2. So the function of the graph is 3 sin 2x. Okay. Oh, dah hilang pula. Okay, korang dah salin kan? Okay, so and then determine whether the graph is odd or even. So this is graph sine. So for the graph sine, it is odd function. So the odd function, because it is symmetry about origin. Okay, so saya dah terangkan kan kenapa dia simetri pada origin. So korang tengok jarak daripada origin sampai sini, dia akan sama juga daripada sini sampai sini. Okay, so korang tarik je straight line. So from here until here, dia akan sama kat sini. Ni sama. Okay, so daripada bawah ke atas pun sama. From here, tak nak lah. So saya tarik yang puncak atas ni. Okay. Okay, so dia akan sama. Panjang sini dengan sini sama. Okay, so boleh ukur guna pembaris. Okay. Okay, so next, soalan seterusnya. Okay, so sama. From the given graph, find the amplitude, period, equation of the graph, and odd or even. Okay, so from the graph amplitude, so amplitude is the height of the graph from 0 until 5. So amplitude is 5. And then B. Okay, so start from the y-axis. Okay, so we have here. So tengok. So complete satu C. Okay, so tak boleh nak S lah. Okay, so nak tengok cycle tu, kita tengok kita start sini, ujung dia pun dia akan habis pada yang sama lah kat sini. Contoh yang macam S tadi. Okay, so yang ni tadi nak complete satu cycle. Okay, so to complete one cycle, so from here. Okay, so daripada sini kita start kan. So daripada garisan ni, so nanti dia akan berakhir pada garisan yang sama. Kenapa tak sini sir? Sini tak boleh lah, sebab dia membuat satu bukit kat sini, lepas tu sini dia turun. Sebab satu cycle untuk sin S, bentuk dia S. So you need to complete S. Tempat yang segaris. Okay. So kalau kat sini tak boleh lah, so dia akan jadi macam ni je. Okay. Okay, so period for this question, so the period is until here, which is 8. Okay. Okay, so formula to find period, T is equal to 2 pi over A. Okay, so kenapa saya masukkan, sebab nanti kita nak cari A lah, macam soalan yang atas tadi. Okay, so T is 8. 8 equal to 2 pi over A. Okay, so from this one we have 8A is equal to 2 pi. So A is equal to 2 pi divided by 8. So which is equal to pi over 4.
Buat apa hashtag. Okay. Okay, so ni dapat A. And then C, equation of the graph. So samalah macam tadi, sama ada kita nak pakai sin ataupun cos. Okay, so since here the graph start from this, okay, so and then complete 1C, okay, so we use cos. Okay, so gunakan cos lah. Y is equal to A cos AX. Okay, so phase shift tak adalah sebab kita start daripada Y axis ni. So tak payah letak phase shift. So it is equal to A, which is 5 cos A is pi over 4 X. Dah siap. And then D, the graph is odd or even. So this graph is even sebab paksi Y dia jadi cermin. Okay, so tampak garisan dia. Okay, sama. Okay, jarak dia sama. Okay, so D, the graph, the function is even because it is symmetry about Y axis. Okay, so now we go to the main topic. So how to draw the graph. Okay, so how to draw the graph? So first find the amplitude and the period, and then divide the period into 4 sub interval. So kenapa bagi 4? Sebab tadi saya bagi tahu dalam satu cycle tu dia ada 4 bahagian. Okay, so 4 sub interval, that one refer to the quadrant. Okay, so this one quadrant 1, 2, 3, 4. Okay, so in order for the trigo to complete one cycle, so dia kena complete daripada quadrant 1, 2, 3 sampai ke 4. So period ni satu bulatan ni lah. Okay, so and then 3, plot the x-axis according to the values of sub-interval. Okay, and then draw the graph for complete one cycle, and then extend the graph. Okay, so before that, saya salah. Kat atas ni saya ada salah. Okay, so yang ni saya ada salah. Kenapa? Sebab because the graph start from below. So since the graph start from below, so here I should put negative. Okay, so kena letak negative. Okay, so sebab start daripada bawah. Kalau dia start daripada atas, dia positif lah. Okay. Okay, so go to this example. So graph the function y equal to negative 2 cos 2x for x from negative pi until pi. Okay, so first find the amplitude. So amplitude is equal to negative modulus negative 2. So is equal to 2. And then period t is equal to 2 pi divided by a. So a is the x, so which is 2. So the answer is pi. Okay, and then divide the period into 4 sub-interval. Okay, so and here there is no phase shift. Okay, so sebab tak ada tambah ataupun tolak apa, so just 2x. Okay, and divide into 4 sub-interval. Okay, so we have t divided by 4, which is pi over 4. Okay, so one sub-interval, the distance is pi over 4. Okay, so bermaksud kat sini, this one y axis and this one x axis. Okay, so here is pi over 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so setiap satu ni pi over 4. Here, so pi over 4, pi over 4, pi over 4. So jarak dia pi per 4, pi per 4, pi per 4, pi per 4. Okay, contoh dia kalau jarak dia 2, 2, 2, 2, 2. Okay, berapa nilai dia kat sini, macam mana nak kira? Contoh tadi kalau dia 2, jarak dia 2, sini sampai sini 2, and then sini sampai sini 2, so bermaksud sini 4, and then jarak sini sampai sini 2, so bermaksud kat sini 6, dan seterusnya jadi 8. So macam mana buat? 2 tambah 2 jadi 4, 4 tambah 2, 6 tambah 2.
Okay, so sama untuk yang ni. So here pi over 4. Okay, so 2468 ni contoh je dalam bentuk nombor. Sebab korang kadang tak nampak dalam bentuk pi per 4 ni. Mana ni? Okay, and then since here the distance pi over 4, so untuk pergi ke sebelah, pi per 4 tambah pi per 4. Okay, so pi over 4 plus pi over 4. So it is equal to pi plus pi, 2 pi over 4 total. Okay, so here is 2 pi over 4. And then next plus another pi over 4. So become 3 pi over 4. And then plus another pi over 4 become 4 pi over 4. Okay. Tapi korang simplify kan lah. 2 over 4 this one. Simplify become what? Become 1 over 2. Okay, so this one become 1 over 2. Okay, and here 4 over 4 become pi. Okay, so pi over 2. Okay. Okay, so now already have the cycle. And then okay, so kita lukis graf dia. Okay, so yang ni saya buat yang betul. Yang ni saya nak tunjuk contoh tadi. Okay. Okay, so the amplitude is 2. So put here 2. And here is 2. Okay, and here is pi over 4. And here is pi over 2. And here is 3 pi over 4. And last one is pi. Okay, so since the graph is cos, so cos we make C. Okay, so bentuk C. So nak buat C, macam mana C? So and one more thing, here is negative. So negative 2. So therefore the graph start from the below. So here negative 2. Okay. So start from below, make a complete one cycle C. Okay, so dia pergi ke sini? Tidak. So dia akan pergi ke sini. So dekat pi per 2 ni dia dekat puncak atas. Okay. Okay, so ni kita dah buat daripada 0 until pi. But the question need from negative pi until pi. So negative pi kita ada dekat belakang. So make it another one. Extend. So here become negative pi over 4. And here is negative pi over 2. And here is negative 3 pi over 4. And last one is negative pi. Okay, so and then continue the graph. Okay, so here at the top. Okay, so negatif pi per 2 ni dekat top. Okay, sama macam ni, pi per 2 dia dekat top. So sini negatif pi per 2 pun dia akan dekat top. Okay, so sama, kita akan copy yang sama. Okay. So dah jadi. Okay. So yang ni sepatutnya okay. So betulkanlah sikit-sikit tu mana yang tersilap. Okay, so saya punya ni tak cantik sangat. Okay. Okay, so next another one. So determine the amplitude, period and phase shift. Okay, so amplitude is 3. And then period, so period is 2 pi divided by 2 coefficient of x, which is 2. So period is pi. And then phase shift, so phase shift tak ada. So kosong lah phase shift. Okay, so there is no phase shift. Okay, so phase shift is equal to 0. And then hence sketch the graph for pi over 2 until 3 pi over 2. Okay, so before that ni janganlah risau, biar je nanti kadang dalam graph tu kita boleh nampak kat mana. Okay, so after we find the amplitude and period, so what we do? Okay, so for sub interval.
Okay, so pi divide by 4. Okay, so again lah, sama macam yang tadi lah. Okay, so dia punya satu interval dia sama macam tadi lah, pi over 4. And then here is over 2, and here is 3 pi over 4, and here is pi. Okay, so soalan ada daripada pi per 2 sampai 3 pi per 2. So sini pi per 2. So 3 pi per 2 ni lebih daripada pi lah, sebab 3 bahagi 2 1.5. Ni 1 pi. So dia lebih ke sana lah. Okay. So maksudnya saya kena buat balik lah. Okay, saya buat baru yang bawah. Okay, so pi over 4, and then pi over 2, and then 3 pi over 4, and then here is pi. Okay, so first draw complete cycle. Okay, the amplitude is 3, and here 3, and here is negative 3. And then graph for sine. So the complete cycle is S. So here is positive. So bila positif, dia naik ke atas dulu lah. Okay, so start from 0, complete one cycle. So at pi over 4 will be at the top, and then dia turun balik pergi ke pi per 2, and then at 3 pi over 4 will be here. Okay, dah cukup. Okay, tapi graf dia nak daripada pi per 2 sampai 3 pi per 2. So daripada sini sampai lebih lagi. Okay, so tambah lagi. Okay, so sini. So kena cari situ, which is pi plus pi over 4. Okay, so this one 4 over 4. So become 5 pi over 4. So here is 5 pi over 4. And last one, 5 pi over 4 plus pi over 4 become 6 pi over 4. So which is 3, 2. Okay, so now we already found 3 pi over 2. Okay, so sekarang dah jumpa 3 pi per 2. Okay, so 3 pi over 2 here, and then extend. So extend the graph. So here will be at the top. So yang belakang tu kita padam. Okay, so yang belakang ni kita padam. Okay, dah siap. Okay. Okay, so another one. Okay, so determine the amplitude, period and phase shift. Okay, so sekarang ni kita ada phase shift. And then hand sketch the graph for 0, x until pi. Oh ya, saya pun lupa nak tunjuk dekat Desmos. Okay, so untuk soalan ni saya tunjukkan dekat Desmos. Okay, so determine the amplitude. Okay, so amplitude for this graph it is 1. So equal to modulus 1. So it is equal to 1. And then period, which is 2 pi divided by A, which is 2. So the answer is pi. And then phase shift, which is equal to B divided by A. So B here negative pi. So we take positive pi. So pi over. Okay, so next, for sub interval. Okay, so for the 4 sub interval, so period divided by 4.
Okay, so we have pi over 4. Section we have pi over 4. Okay. This one, then draw the graph. Okay, sheet. Okay, so amplitude is 1, so put here 1 and here is negative 1. Okay, so now the interval. Okay, so here is pi over 4. Okay, sama je macam yang tadi. So here is pi over 2 and here is 3 pi over 4 and here is pi. Okay, so soalan nak daripada 0 sampai pi. Okay, so tak ada masalah. Okay, so and then draw the graph. So the graph is sine. So sine complete one cycle S. So here will be at the top and here will be at the bottom. So you will have the graph like this. Okay, and then the phase shift. Okay, so macam mana kita nak applykan phase shift? So tadi saya kata kalau dia positif dia akan gerak ke kanan. So gerak ke kanan bermaksud macam mana? So dia akan gerak ke kanan sebanyak pi per 2. Okay, so pi per 2 ke kanan daripada 0 sampai sini lah, pi per 2 kan. Okay, so you shift this graph to the right until pi over 2. Okay. Okay, so this point here 0 plus pi over 2 become here. So maksudnya dia dah bergerak ke sini lah. So graph ni you copy like this. So yang puncak ni akan jadi dekat situ. Okay, so yang bawah ni dia akan dekat sini, dekat bawah. Tapi yang sebelah sini dia tak nak lah sebab dia sampai dekat pi je kan. So tak payah yang tu. Okay, tapi yang belakang ni macam mana? You just continue. So tarik ke bawah sampai ke atas. Okay, so graf dia yang hijau. Okay, so the beginning graph, okay, padam. Okay, so the yang hitam tu kita padam. Okay, okay, dah siap. Okay, so now we check at Desmos. Okay, so kita tengok dekat Desmos. Kejap, lupa tengok dia punya function dia. X minus pi. Is equal to sine. Mana sine? sin sine 2x minus pi. Okay. Okay, so this is the graph. Okay, so soalan dia tadi daripada, okay, so korang boleh adjust dekat sini axis dia, x axis from 0. Okay, so negative 0 until pi. Okay, so dia punya tinggi atas tu untuk y axis. So korang boleh letak lah. So tadi amplitude dia 1 kan. So letaklah negatif 2 dengan 2. Okay, so step dia korang letak pi. Okay, so letak pi dah keluar lah. So pi over 2, here pi over 2 and here
Okay. Okay, so kenapa sini pi per 6, pi per 3? Sebab ni graf ni dia zoom lah. Okay, so kat sini ni sebenarnya yang sini ni adalah pi per 4. So sini pi per 2, sini 3 pi per 4. So tak ada masalah lah dalam Desmos ni. Okay, so jawapan akan diterima. Sebab ni tak boleh nak buat apalah. So ni technical punya problem. Okay, okay, so korang boleh main-main lah dekat sini untuk paksi-paksi X dengan Y dia. Okay. Okay, so and then kalau soalan suruh buat dalam Desmos, so just print screen and then paste at Excel, convert into PDF. Okay. Okay, so one more you need to level. Okay, so lupa lah saya tak, soalan yang sebelum ni saya tak cakap pun suruh level. Okay, so level this one, y is equal to sin 2x minus pi. Okay, so y is equal to sin 2x minus pi. Okay, so next, transformation of trigonometric graph. Okay, so use the graph of y equal to sin x to sketch the following graph for 0 until 2 pi. Okay, so first we sketch the graph for sin. Sketch dulu untuk sin. Okay, so untuk sin x, so period dia seperti biasalah, pi per 2 pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. 3 pi per 2, betul lah, 3 pi per 2, 2 pi. And amplitude negative 1 and 1. Okay, saya punya ni kesingit dah pula. Okay, tak apalah. Okay, so graph of sin, so start from 0. Okay, become S. Okay, so next, y equal to sin x plus pi over 2. Okay, so tambah pi over 2. So this one is y equal to sin x. Okay, so sekarang sin x plus pi over 2. So the plus pi over 2 is x. So bila x tambah pi per 2, so apa yang akan jadi? Graf akan bergerak ke kiri sebanyak pi per 2. Okay, so ingat balik transformation of graph. Okay, so pi per 2, so here is pi, here is 3 pi over 2, and here is 2 pi. Okay, so pi per 2, jarak satu ni pi per 2, sini pi per 2, pi per 2, pi per 2. So ambil apa-apa point. Okay, so let's say this one. So this one, this point, so we'll move pi over 2 ke kiri. Okay, so dia akan jadi ke sini. So maksudnya puncak bukit ni akan jadi ke sini, bukit yang bawah. Okay, so the graph become like this. Okay, so here is negative 1 and here is 1. Okay, so puncak dia macam ni, yang bawah tu. Okay, and then yang lain, so sambung. So yang ni pun sambung. Okay, so ini bukan cos ke? Nampak cos? Sebab sin dengan cos dia akan jadi lebih kurang sama sekiranya dia ditambah-tambah ke depan ni. So maksudnya sin x plus pi over 2, this one is actually is equal to cos x. Okay, so tu tak payahlah nak confuse sangat, sebab ni just transformation of graph. So korang gerak-gerakkan je lah graph tu. Okay, so this one is y is equal to sin x plus pi over 2. And then next, y is equal to 2 sin x plus pi over 2. So sin x plus pi over 2 dia sama dengan yang atas ni. Okay, so and then cuma darabkan dengan 2. So apa yang berubah? Pada amplitude dia lah. So here become 2 and here negative 2. Okay, so draw the same graph. Pi over 2 and here is pi. Here is 3 pi over 2 and here is 2 pi. Here is 2, here is negative 2. Okay, so graf yang sama, cuma beza dia dekat sini lah, 2 dengan negative 2.
Okay, so yx, so this is the graph for y equal to 2 sine x plus pi over 2. And then next, negative 2 sine x plus pi over 2. So negative. So graph yang sama dia letak negative. So negative this one to all of this one. Okay, so negatif ni kepada semua yang atas ni. So maksudnya graf ni akan berpusing, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Okay, so same thing here, pi over 2, and here is pi, here is 3 pi over 2, and here is 2 pi. So negative, so here is 2 and here is negative 2. So graf dia akan jadi macam ni. Okay. And then next, so this one plus 1. Okay. So macam nak tahu tambah 1 kat sini tolak 2. Okay, so daripada yang atas tu tengok 1 ni. So this one is plus positif kan. So positive 1. So positive 1 meaning that plus by 1. So all of this one, yang atas ni semua yang atas tambah dengan 1. So apa yang akan jadi? The graph will shift upward 1 unit. So dia akan naik ke atas banyak 1 unit. Okay. Okay, so here is negative 2, here is negative 1, 0, 1, 2. So kenapa ada muncul satu-satu ni? Sebab dia nak naik 1 unit. Okay, so nak naik 1 unit, saya nak tengok lah dia tambah 1 tambah 1. Okay. Okay, so here is pi over 2, and here is pi, and here is 3 pi over 2, and here is 2 pi. Okay, so tengok point-point, the important point. So we have here. Okay, so here at negative 2. So negative 2 plus 1. Okay, so dia naik 1 unit. So we'll going to the negative 1. So dekat sini. Okay, so guna konsep plot. Okay, and then here at pi over 2. So dia naik sampai tambah 1 unit. Okay, so from 0 become 1. So from here become here. Sini, sini. And then next at the pi. So pi at the top is 2 plus 1 unit become 3. So here 2 and here 3. So daripada pi pergi ke 3. And then at the 3 pi over 2, the point is here 0. So move up 1 unit become at the 1. Okay, so from here go to here. And then at 2 pi, so 2 pi is at negative 2. So negative 2 move 1 unit become negative 1. So from negative 2 become negative 1. So here. So and then draw the graph. Okay. So dia takkan cross dekat pi per 2 dengan 3 pi per 2 ni lah, sebab dia dah naik atas. Yang cross tadi tu dia dah naik atas. So dia takkan cross dekat sini dengan sini. Okay. And then level. Saya ni lupa sangat nak level. Okay. So this one y is equal to 1 minus 2 sin x plus pi over 2. Okay. So yang atas ni y is equal to negative 2 sin x plus pi over 2. Okay, so I think that's all for our class today. Okay, so see you later. Thank you and Assalamualaikum. Okay, so yang soalan-soalan atas tu nanti try lah buat guna Desmos. Okay, so thank you.